This new technology also comes with many technical challenges in design and engineering and software. Over the next 4 years, instead of rushing to release to just any foldable phone, we decide to spend more time on R&D to deliver more refined products. That is how we work at OPPO. Our goal has always been to create the best product to delight our users, not necessarily to be the number one, the first in the market. At the end of 2021, we finally launched our first foldable, the OPPO Find, with a unique landscape flex-on hinges that made the crease almost visible. Just 2 months ago, we launched the Find 2, which is the world's lightest foldable of its kind, even lighter than some traditional flagships. Both Find and Find 2 have received a lot of great feedback from many of you, showing us that extra time spent refining these products was well worth the effort. While innovating horizontally folding devices, we're also working on another folding format, the vertically folding or flip style. The flip phones give you a big screen that can easily become compact and fit comfortably in any pocket. However, compared with traditional phones, they come with more compromises, like a smaller battery that doesn't even last a day, and an average camera system that delivers just average shots. Also, you have to open the phone basically every time you want to use it because the cover screen is too tiny to even show more than one notification. We think a good flip phone can't have any of these compromises. In fact, there are 4 principles that we took into considerations. First, it needs to have an intuitive design that is easier instead of harder to use. As a folding phone, it should have an invisible crease that doesn't annoy you. It should be very durable, and as a good daily driver, it needs to have an all-day battery life. Only if we accomplish all 4 of these principles, at the same time, can we call it a truly good flip. I'd like to start with the first and the most fundamental one, the intuitive design. How can you create a design that is easier and more intuitive to use? We think the key is the cover screen, because it is the first screen you interact with all the time. On a flip phone, a good cover screen should be able to easily and intuitively handle those light and simple tasks that we do a lot every day, like checking notifications, replying to messages with a simple yes or no, or toggling settings. The problem is that current flip phones generally use tiny horizontal outer displays that are not so comfortable to use. You can only see one notification, so you often have to keep scrolling. And when taking selfies with the main camera, you cannot see the full preview because camera sensors are also vertical. You either get a tiny preview or heavily cropped images where you don't really know what's going on. So the first key learning we had is that in order to design a truly useful cover screen, it needs to be a vertical instead of horizontal. Then we want to make it as big as possible, because
You can simply see and do more with bigger screen. To do that, we tailor-made a special OLED panel by minimizing the bezels, giving you an almost all-screen look. So not only is it easier and more intuitive to use, but it also looks fantastic. Let's take a look. It looks incredible, isn't it, right? Yes. At 3.26 inches, Find N2 Flip has the largest cover screen of any flip available today. Yeah, it almost edge to edge on 3 sides, and the whole screen lies completely flush with the case, flowing seamless without interruption. With this huge vertical layout, everything becomes easier. Now, you can see more of your notifications, 6 notifications versus 1 or 2 other devices. You can see a lot more content without the need for endless scrolling. When using mainstream messaging apps, including SMS, WhatsApp, Messenger, Line, or Telegram, you can quickly reply to messages by using built-in phrases or without having open up the phone. Just so simple. We're also working with Google to bring speech-to-text to these messaging apps on the cover screen. This feature will let you reply to messages by dictating your responses with your voice. In addition to better handling notifications, you can also toggle your settings faster on a single screen. 9 toggles on Find N2 Flip versus 3 or 4 on the other devices. We've also introduced a host of smart widgets. See what the weather is going to be like, or set a timer. You can do it all without opening the phone. We're also working to add controls for other popular apps on the cover screen. For example, when using Spotify, you will be able to control your music right there on the outer screen. The cover screen is also great to show your personality. Our new interactive pet wallpapers lets you choose your favorite animal to interact with your phone, together with you. You can also set your favorite trips as your wallpapers, which I know many of you really, really love. We also added Always On Display. In addition to supporting time, date, and notifications, the Find N2 Flip can display your personal Bitmoji stickers in line with your preference and daily routine. With so many useful features, Find N2 Flip will redefine the cover screen experience. You will really love it. The phone looks beautiful with simple, flat, polished aluminum sides. We've also added a unique hinge design. It has a micro-curved texture inspired by flowing waves of water. Find N2 Flip is available in 2 colors. The first is Astral Black, an elegant matte glass with OPPO Glow technologies, which creates a silky texture that glimmers in the light. The second color is Moonlit Purple. It has a soft shimmer with our exclusive diffused textures, so unlike traditional glossy glass, Find N2 Flip attracts
fewer fingerprints retains its pristine beauty. The Find N2 Flip weighs just 191 grams and measures 7.45 millimeters when open. It's surprisingly thin and light. Combined with the curved back cover, it feels like truly belongs in your hand. And of course, the best thing about a Flip is that you can fold it in half and easily stow it in a pocket or a bag. A big screen in a compact size. We've also designed a special vegan leather case that comes in 2 colors with the clever handle, which makes it easier to pull the compact Flip from your pocket. That is the beautiful design of Find N2 Flip. Looks great, feels great, and most importantly, is more intuitive to use, thanks to the unique big vertical screen. But there's one more thing we haven't talked about yet, the camera. With this new design, we're also able to create an incredible camera system with tons of unique and practical features. Next, I would like to invite Nora Wilson, Product Manager of ColorOS, to explain more. Thanks, Peter. With the unique design of Find N2 Flip, we have created our most versatile camera, starting with a groundbreaking selfie experience. Swipe from the cover screen or just simply double press the volume button. Frame your shot with the cover screen preview and then use the main camera to take ultra-clear selfies. And once again, since our cover screen is vertical, like a traditional phone, you can see the preview with almost no crop, much better than the experience from a horizontal cover screen where you can only see a small portion. Find N2 Flip also supports FlexForm mode, which can hover between 45 degrees to 110 degrees, so you can use your Find N2 Flip hands-free. Next time when you hang out with your friends and want to take a group selfie, you can simply put the phone on the table, and with the help of FlexForm mode, trigger the shutter release with a gesture and get an ultra-clear group selfie. And since you're shooting with the main camera, the image quality is miles better than shooting with selfie cameras of traditional phones. We equipped a 50-megapixel flagship-level Sony sensor, which has the same sensor size as our camera flagship Find X5 Pro, and is even bigger than the sensor used in the iPhone 14. When compared with other flip phones, the sensor is way better, around 30% larger than the competition. You can really see the difference in details and dynamic range from the sample shots. Even at 2x zoom, the photos you get from the Find N2 Flip are still very clear because we have 50 megapixels to crop from. Next, the 2 screens on Find N2 Flip can also be used at the same time. With dual preview, Find N2 Flip can show camera previews on both the main and cover screens at the same time. You can easily see what you look like on the big cover screen and then strike the perfect pose. It's a perfect tool for taking better portraits. And with the bigger sensor, the quality is just so much better when you compare it with other products. In addition to selfies and portraits, the versatility of Find N2 Flip means you can simply get more creative. One of the best camera tricks is to shoot at a low angle, which is widely used in photography for a fascinating perspective. With Find N2 Flip, shooting at a low angle is much easier. Simply set the angle to 60 degrees or below, and the camera will automatically switch to waist-level framing.
which will show a preview of the shot on the lower half of the screen. It's also much easier to shoot time lapses. With Find N2 Flip, you don't need a tripod anymore because you have a built-in one with FlexForm mode. So much easier. Find N2 Flip is also equipped with a high-quality 32-megapixel selfie camera using another Sony flagship sensor with an autofocus lens, the first in any flip. This front-facing camera is great for super clear selfies, as you can see here. With FlexForm mode, you can take selfies hands-free. And the wider lens with autofocus means that you can fit more into the frame. The selfie camera is also perfect for hands-free online meetings. We've specifically optimized it with mainstream apps like WhatsApp to work with FlexForm mode. Plus, the camera of Find N2 Flip is co-developed with the legendary camera manufacturer Hasselblad. So you get more natural colors, which you can clearly see from the sample shots. You also get unique Hasselblad features like X-Pan with a wide cinematic aspect ratio. The Find N2 Flip is equipped with Mary Silicon X, our in-house imaging MPU, for shooting ultra-clear 4K video, even at night. Also, with FlexForm mode, you can even take videos like a camcorder for more stable video shooting and easy camera panning. And again, you can see previews on both the main and cover screens for better framing. With the unique design, with a big cover screen and FlexForm mode, we have designed our most versatile camera system yet. It's the best phone for taking selfies and a lot more. We're redefining the camera experience. And we cannot wait to see how people use Find N2 Flip's camera to explore their worlds in the coming months. Now, let me introduce Arne, the head of product management, to talk more about the advanced hardware of the Find N2 Flip. Thank you very much, Nora. OPPO Find N2 Flip combines a form factor that is perfectly pocketable with a large screen, great for entertainment and productivity. Once you open it, you are greeted by the gorgeous 6.8-inch AMOLED in cinematic 21:9 aspect ratio. It supports 120 Hz dynamic refresh rate and up to 1,600 nits peak brightness, making it easily one of the best displays in any foldable yet. So you can get most out of it, we've developed a special anti-reflection film. This film brings reflectivity down to just 1%, which is 5 times less than what you get with other foldables. Blacks are deeper, contrasts are higher, and it's simply much easier and better to read outdoors. When you're flicking through social media or you're catching up with the latest YouTube videos, you will not only benefit from the great display as such. You will also appreciate the very minimal crease, which otherwise is always a huge topic for foldables. The crease on a foldable is largely determined by the hinge which supports the display. Some foldables use a U-shaped hinge, but this design creates a pretty sharp folding angle, which leads to a deeper crease. Very noticeable when you're browsing through your apps, for example. At OPPO, we've addressed this challenge, developing our Flexion hinge. First used on the original Find N, the Flexion hinge features a water drop shape compared to the U shape for a much more gentle fold and therefore a noticeably smaller crease. With Find N2 Flip,
we are making a big step forward with the introduction of the new Flexion hinge. The new Flexion hinge is next-level engineering. It's smaller and offers a crease which is 63% more narrow than the one on the original Find N. This makes the Find N the flip phone with the most invisible crease, according to our lab tests, and therefore the flip phone with the best experience. Thank you. Just have a look at the Find N2 Flip compared to another flip phone. That's a pretty big difference, right? Yes. In addition to the visual and tactile improvements that you get, the new Flexion hinge also ensures industry-leading durability. First of all, when you close Find N2 Flip, there is no gap between the sides. This doesn't just look good, but it also keeps dirt and dust out. So you don't have to worry about debris getting into the phone, damaging it. With stronger materials like steel that is 25% more durable and carbon fiber reinforced polymer, such as a more durable multi-layer display, Find N2 Flip can handle just more folds. How many? TV Rhineland put it through its paces, and they have certified that our phone can handle 400,000 folding cycles. That is 400,000 times open and close. If you would open your phone for 100 times a day, you could continue doing that for more than the next 10 years. We've even tested the hinge and the display in the extremes, minus 20 degrees, plus 50 degrees, to make sure it lasts. Here's a video to show you how we've tortured Find N2 Flip in the lab. The OPPO Find N2 Flip looks strikingly familiar. No bumps, no interruptions, no compromises. Creating the perfect flat-screen folding phone isn't easy. At OPPO, we challenge ourselves constantly. Can we make it lighter, more durable? Like a traditional phone, with an innovative foldable experience? The answer to everything had to be yes. We upgraded the hinge structure, adding a quarter spindle element, so you can use the phone part folded. While the new hinge design and superior seal defense against dust, our screen had to be strong and flexible. So we tested multiple materials to find the perfect solution, opting for precision etching across the flexible stainless steel plate and pliable plastic for even more support. So when it's open flat, you can use the phone as you would any other, and when folded shut, the reticular matrix plate adjusts precisely within the hinge. From drops to tumbles, it's proven to withstand a lifetime of use before leaving the factory. It's independently tested by TÜV Rheinland and can handle 400,000 folds at room temperature, perform perfectly up to minus 20 degrees. And even in 50-degree heat, with the ability to fold 100,000 times. Engineering excellence creates a harmony of parts that move together as one. Welcome to the flip side.
Maybe I'm biased, but this could be the best hinge in any foldable so far. The new Flexion hinge provides much better durability, a no-gap design, the most invisible crease, and it does enable flex form mode. Now, I might point out the obvious, saying that all of us here and those watching online use our phones for more and more things each day. It should come at zero surprise that long-lasting battery life is a key feature the phone users demand, and also a very good reason to change. So far, flip phones have failed to support this, to power you through the day. And we think this can be done better. No matter its very compact dimensions, the Find N2 Flip packs a large 4,300 milliamp hours battery, the biggest battery in any flip by far. Thank you. In order to achieve this, we've optimized the mechanical design, like moving the SIM tray for an additional 100 milliamp hours, for example. We've reduced the size of key components, like the Flexion hinge. Leveraging OPPO's expertise in battery technology, the cells used for Find N2 Flip are self-developed, high-density cells that offer more power compared to traditional cells. Then, we also work closely with MediaTek to optimize the flagship 4-nanometer Dimensity 9000 Plus specifically and exclusively for the Find N2 Flip. The result is even better battery life without compromising on performance. Whether you spend your time on video calls, social media, or you're streaming the latest episodes of your favorite show, you'll get more of everything. We've even measured against non-foldables, and it does keep up. OPPO is well known for fast charging, and Find N2 Flip is no different to that. With 44-watt SuperVOOC, it offers the fastest charging in any flip. "15 minutes of charging is enough for 34% of charge. And a full 100% charge takes less than 1 hour. A bit more practical, 15 minutes of charging will provide you up to 4 hours of video streaming, plus 4 hours of music streaming, plus 1 additional hour of social media. So battery anxiety is definitely not a reason not to get a Find N2 Flip. And there's a lot more that makes this phone a great experience. Like, for example, signal performance. Our engineers designed an antenna layout with antennas top and side, which will ensure strong 5G and Wi-Fi signal, whether the Find N2 Flip is used in hand, open, closed, or lying on a table in flex form mode. And speaking of 5G, as another first in foldables, OPPO Find N2 Flip can support 2 SIMs with 5G at the same time. That's super easy and perfect to handle for people having 2 SIM cards, one for personal use, one for business use, or when you're traveling abroad, adding a local SIM card. For maximum usability, we have created 360-degree NFC using a 3-antenna layout. Very, very convenient when paying with your phone or when using it for ticketing, like here in London for the Tube. You don't even have to flip it. And for those of you in gaming, an X-axis linear motor provides real-time haptic feedback, while powerful stereo speakers with Dolby Atmos support rival the on-screen visuals. Now, great hardware is nothing without a great software experience.
And therefore, we've been very lucky to have our partner, Google, always on our side in this journey. To tell you more about it, please welcome John French, EMA Managing Director at Google. Thank you, Arne. I'm excited to be here today on stage for the launch of the OPPO Find N2 to launch more foldable devices to the Android ecosystem. This OPPO foldable device is impressive with its almost invisible crease and large cover screen. The compact design makes it enjoyable to experience all your favorite Google apps like Chrome, like Google Photos, and Google Lens. It also comes with security, protections through our Play Protect, keeping your mobile experience fresh and secure and in your pocket for longer. We've also integrated with OPPO to integrate Android features into the Find N2 Flip that help it connect to all of your other smart devices in your life. With Fast Pair, this foldable lets you easily connect to devices from earbuds to Wear OS smartwatches with a single tap, whether you're at home or whether you're on the go. And with Nearby Share, you can easily share photos, videos, and other files to other devices, even when you don't have an internet connection. Nearby Share also helps you offer control over your smartphone's visibility to everyone, all of your contacts, or with just a few friends, so that you're always sharing with the right person. Thank you, OPPO, for your continued partnership in bringing connected experiences across the Android ecosystem. We cannot wait for everyone to enjoy the Find N2 Flip. I'll hand back to Peter. Thank you so much. Thanks, John. It's always a pleasure to work with Google. I'm pleased to announce that OPPO Find N2 Flip customers will have access to the Google One 100 GB plan at no extra cost for up to 6 months. So you can enjoy expanded storage across Google Photos, Gmail, and Google Drive, and also save all of your data without worry out of space. Delivering a reliable software experience is the top priority for OPPO. I'm excited to let you know that the Find N2 Flip users can have 4 years of major ColorOS updates and 5 years of security updates. Yeah. Yeah. Last but not least, aside from designing the best products, we also want to do more for the planet we all live on. Find N2 Flip is the first OPPO product to use 100% recyclable materials in its packaging. We use natural fiber recovered from the recycled papers and plants such as sugarcane and bamboo, making it 100% biodegradable. And with our energy conservation activities and energy efficiency programs, starting from 2022, we have managed to reduce the 6,000 tons of greenhouse gas emission annually. These are all important steps in our commitment to doing more, doing better for the future of our planet. And that's the OPPO Find N2 Flip. Our very first flip phone, and a phone with many breakthroughs. It has more intuitive design with a large vertical cover screen. It shows more information and makes the camera system more versatile. It's got a super small crease that doesn't bother you. It's also extremely durable, certified for 400,000 folds.
And it comes with the huge 4,300 milliampere battery and the 44 watts fast charging. So you can enjoy the phone all day, worry-free. With Find and to Flip, we're setting a new benchmark. If you are bored with the traditional Batai phone, or you're not satisfied with current flip phone, just buy this one. And then you won't be disappointed, for sure. All right, so here's the video to show our brand new OPPO Find and to Flip. Let's take a look. Yeah, thank you. Finally, what I know you've all been waiting for, the price, right? Of course, the specific price will vary in regions, but here in the UK, you can get the 8 plus 256 gigabyte version for only 849 pounds. Yeah. And if you pre-order now, you can get a pair of our flagship Anko X2 earbuds for free. Yeah. For other reasons, you can check OPPO global websites as well as our retail partners for local prices and the latest deals. OPPO has always been an innovator in design by combining the latest technologies with an artistic touch. For Find and to Flip, we are working together with Kibu, the Italian design brand known for their iconic creations, on some exciting collaborations, including a cover screen wallpaper design contest. We are really looking forward to this partnership, so please stay tuned for more later this spring. What's more, OPPO is the exclusive smartphone partner for UEFA Champions League. The official pitch-side photographers will use OPPO phones to capture the action as it happens, also in the upcoming UCL finals in June. We'll open a pop-up store called the Champion Flip Phone, together with UCL from March 2nd to 10th in Westfield Square in London. Join us there to get your hands on our first and the best flip and meet a special guest football star, Michael Owen. Yeah, so stay tuned
for more details. And finally, thank you for joining the event. Thank you again, and see you next time. All right, thank you. If you want the ultimate power to win, here is it, guys. Presenting the supremely powerful iQOO Neo 7 with MediaTek Dimensity 8200. This NPU score will blow your mind. 120-watt charging and 90 FPS is really impressive. For me, this is one of the best mid-range smartphones. ఫ్రెండ్స్ ఇది OnePlus 11 OnePlus ఇప్పుడు స్పెషల్ బాక్స్లు పంపిస్తుంటుంది. ఈసారి ఇది కూడా స్పెషల్ బాక్స్ అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే ఈసారి మీకు కేసులు ఉండవు. ఈ లోపల ఇంకొక గ్యాడ్జెట్ కూడా ఉంది, అది బడ్స్. రెండు వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు. OnePlus 11 విత్ OnePlus Buds Pro 2, అది ప్రీమియం బడ్స్. రెండు ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్. వీడియోలో మనం అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చూద్దాం OnePlus 11ది అండ్ Buds Pro 2ది. అండ్ ఇది బాక్స్ అయితే OnePlus co-developed with Hasselblad పార్ట్నర్షిప్లో వీళ్ళు కెమెరాస్ అయితే తీసుకొని వస్తున్నారు. సో కెమెరా క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. చూద్దాం ఒకసారి. బాక్స్ లోపల ఓపెన్ చేయగానే మనకి OnePlus 11 అండ్ Buds Pro 2 రెండు బాక్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు కొన్నా కానీ మీకు ఇలానే వస్తాయి, పెద్దగా తేడా అయితే ఏమి ఉండదు. ఫస్ట్ మనం OnePlus 11 అన్బాక్స్ చేద్దాం, తర్వాత Buds Pro 2 చూద్దాం. ఇది OnePlus 11 బాక్స్ అయితే. OnePlus 11 5 అని రాసింది. బ్యాక్ సైడ్ ఏమీ లేవు, ప్రైస్కి ఏం లేవు, ఎందుకంటే ఇది రివ్యూ యూనిట్ కాబట్టి ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. ప్రైస్ చెప్పలేము ఎంత పెడతారో కూడా నా ప్రజెంట్ అయితే ఐడియా లేదు అన్బాక్స్ చేసే టైంకి. ప్రైస్ డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ చూస్తే OnePlus అండ్ Hasselblad పార్ట్నర్షిప్ ఇక్కడ కూడా మనకి హైలైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ బాక్స్ పెద్దగానే ఉంది కాబట్టి మనకి చార్జర్ ఇట్లాంటివి అన్ని బాక్స్లో ఉంటాయి. కేసీ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏమి రిమూవ్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది, స్వీట్ బాక్స్లా లేదు కాబట్టి. అండ్ ఇది కేస్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈసారి బ్లాక్ కలర్ కేస్ అయితే ఇస్తున్నారు, క్లియర్ కేస్ కాకుండా. ఈసారి రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ కార్డ్ మెంబర్షిప్ అండ్ OnePlus స్టిక్కర్స్, సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ కూడా ఉంది. అండ్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్, వారంటీ కార్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వెల్కమ్ లెటర్. ఇవన్నీ పక్క పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫోన్. ఇది డిజైన్ ఈసారి చూడడానికి బాగా అనిపిస్తుంది అబ్బా. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫోన్ చాలా ప్రీమియం అనిపిస్తుంది చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు. శాండ్ స్టోన్ ఫినిష్లో వస్తుంది అండ్ కేస్ కూడా బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది బ్లాక్ కలర్ ఫోన్ కాబట్టి బ్లాక్ కలర్ కేస్ బాగానే ఉంటుంది. అండ్ ఫోన్ అయితే చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చేతిలో ఫీలింగ్ అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల చార్జర్ ఇది వచ్చేసరికి 100-watt చార్జర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. 100-watt సూపర్ బుక్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి Type-C కేబుల్, Type-A to Type-C కేబుల్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి మనకి బాక్స్ లో కంటెంట్స్ అయితే. అండ్ ఇవన్నీ పక్కా పెట్టేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోన్ ఒక 2-3 days అయితే నేను యూస్ చేస్తాను. నా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కూడా ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ దానికంటే ముందు దీని కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. దీనిలో 2K స్క్రీన్ ఉంటుంది, Quad HD డిస్ప్లే, అది AMOLED డిస్ప్లే అండ్ 8 Gen 2 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. అండ్ 50 MP బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్, 48 MP వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది, 32 MP పోర్ట్రేట్ లెన్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్ సైడ్ 3 కెమెరాస్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ 16 MP కెమెరా ఉంటుంది. 5000 mAh బ్యాటరీ, 100-watt సూపర్ బుక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే. నెక్స్ట్ ఇంక ఫోన్ ఫిజికల్ ఓవర్ ఒకసారి చూద్దాం. బాటంలో మీకు Type-C పోర్ట్ ఉంటుంది, సిమ్ ట్రే ఉంటుంది. సిమ్ మీకు ఇది 2 సిమ్ కార్డులు పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రోఎస్డి కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు, డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ స్పీకర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. టాప్లో ఇయర్ పీస్ కూడా మీకు స్పీకర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది, స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కనిపిస్తుంది. టాప్లో సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ OnePlus లోగో, Hasselblad బ్రాండింగ్. అండ్ కెమెరా సెటప్ చేంజ్ చేశారు, మనకి సర్క్యులర్ కెమెరా సెటప్ తీసుకొని వచ్చారు. 3 కెమెరాస్ కనిపిస్తున్నాయి, ఫ్లాష్ కనిపిస్తుంది. రైట్ సైడ్ పవర్ బటన్ ఉంది. ఎలర్ట్ స్లైడర్ అయితే ఫోన్లో తీసేయలేదు, ఎలర్ట్ స్లైడర్ అయితే ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ ఈ ఫోన్ది. అండ్ ఇక ఫోన్ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడాలి. ఈ ఫోన్ వీళ్ళు తెచ్చింది ఏదైతే ప్రో మోడల్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు, OnePlus 10 Pro కానీ ఇట్లాంటివి మీరు చూస్తే కర్వ్డ్ డిస్ప్లే ఉంటాయి, వాటిలో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వాటర్ రెసిస్టెంట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇంకా మనం బేస్ మోడల్ కూడా తీసుకొస్తారు. OnePlus 9 ఇట్లాంటివి మీరు చూస్తుంటారు. బేస్ మోడల్స్లో అన్నీ తగ్గించి తీసుకొస్తారు. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉండదు, వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉండదు, ఫ్రేమ్ కూడా
వీళ్ళు పాలికార్బోనేట్ ఇట్లాంటివి తీసుకొస్తారు. కెమెరా సెటప్ కూడా మనకి ప్రో మోడల్ ఉన్నట్లయితే ఉండదు బేస్ మోడల్లో. ఈసారి ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో ఈ ఫోన్ తీసుకొచ్చారు. ప్రోకి బేస్కి మధ్యలో ఈ ఫోన్ అయితే ఉంటుంది. దీనిలో 2 ఫీచర్స్ ఉండవు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వాటర్ రెసిస్టెంట్, ఈ 2 తీసేశారు. కెమెరా సెటప్ మీకు ప్రో మోడల్ ఎలా కెమెరా సెటప్ ఉంటుందో కెమెరా క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, దీనిలో మీకు కర్వ్డ్ డిస్ప్లే తీసుకొని వచ్చారు. సో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వాలి, మిగతా విషయాన్నిట్లో మీకు ఎక్కడ కాంప్రమైజేషన్ అయితే ఉండదు. సో అన్నీ మనం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ మీకు సైడ్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. అండ్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది బ్యాక్ సైడ్ సర్క్యులర్ డిజైన్ తీసుకొని వచ్చారు. అండ్ ఏదైతే ఈ కెమెరా మోడల్ కనిపిస్తుంది మీకు, ఇది మీరు లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారనుకోండి మెరుపుల్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది డిజైన్లో. ఇది ఒకటి కొత్తగా యాడ్ చేశారు. అండ్ ఇంకా మీకు ఈ ఫినిషింగ్ వస్తే మ్యాట్ ఫినిష్లో వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ మీకు శాండ్ స్టోన్ ఫినిష్ అంటాం కదా, ఆ ఫినిష్లో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది గ్రిప్ చేతిలో. మీకు ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ మీకు అట్రాక్ట్ అయితే చేయదు. అండ్ ఫ్రంట్ కర్వ్డ్ స్క్రీన్, చాలామంది కర్వ్డ్ స్క్రీన్ అయితే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. సో మీకు కర్వ్డ్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. సో డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా మాత్రం ఎక్కడైతే కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వలేదు. మీకు మొత్తం చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మీకు చాలా ప్రీమియం ఫీలింగ్ అయితే అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ప్రీమియంనెస్ దీనికి యాడ్ చేసింది వీళ్ళు హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్స్. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చాలా బాగా ఇంప్రెస్ చేస్తుంది. ఫోన్ మీ చేతిలో పట్టుకుని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తుంటాయి కదా, వైబ్రేషన్స్ వస్తుంటాయి కదా, చాలా బాగుంటాయి. వీటిని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్స్లో మీకు సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ దీనిలోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు బాటంలో హ్యాప్టిక్ అండ్ టోన్స్ అని ఉంటుంది. దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఓ హ్యాప్టిక్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టారు, ఓ హ్యాప్టిక్స్ అని చెప్పేసి. దీన్ని ఒకసారి ప్లే చేయండి, ఫీల్ అవ్వండి కళ్ళు మూసుకొని వైబ్రేషన్ని. చాలా బాగుంటుంది. హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. సో అది చాలా బాగా నచ్చింది సార్ నాకు OnePlus 11లో. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో ఇంకా బాగా అనిపించింది డిస్ప్లే మీకు 2K స్క్రీన్, ఇది 6.7 ఇంచ్ డిస్ప్లే, బిగ్ సైజ్ స్క్రీన్, 2K సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే, ఫ్లూయిడ్ AMOLED అంటారు వీళ్ళు. అండ్ ఇది మీకు LTPO ప్యానల్, LTPO 3.0 టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది మీకు రిఫ్రెష్ రేట్ 1 Hz నుంచి 10 Hz వరకు కూడా ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. మీరు చేసే పని బట్టి మీకు రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు చదువుతున్నారనుకోండి రిఫ్రెష్ రేట్ 1 to 10 మధ్యలో ఉంటుంది. మీరు గేమ్ ఆడుతుంటే 120 Hz దాకా వెళ్ళిద్ది, ఒకవేళ మీరు గేమ్ 120 Hz సపోర్ట్ ఉంటే. సో అట్లా మీకు ఆటోమేటిక్ అదే రిఫ్రెష్ రేట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ డిస్ప్లేలో అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు డాల్బీ విజన్ ఉంటుంది అండ్ HDR10+ సపోర్ట్ డిస్ప్లేలో ఉంది. అండ్ ఇది మీకు 10-bit ప్యానల్. సో కలర్స్ అండ్ డిస్ప్లే చూడడానికి అయితే మాత్రం మీకు చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఏదైనా మూవీస్ ఇట్లాంటి చూస్తున్నప్పుడు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఇది L1 సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ HD క్వాలిటీలో చూడొచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రజెంట్ అయితే HDR ప్లే అవ్వట్లేదు. మేబీ అది ఏమైనా ఇష్యూ ఉండొచ్చు, మేబీ దాని ఫ్యూచర్లో ఫిక్స్ చేయొచ్చు. డిస్ప్లే అయితే మాత్రం మీకు డిసప్పాయింట్ చేయదు. అండ్ ఇంకోటి సౌండ్. If you want the ultimate power to win, here is it guys. Presenting the supremely powerful iQOO Neo 7 with MediaTek Dimensity 8200. This NPU score will blow your mind. 120-watt charging and 90 FPS is really impressive. For me, this is one of the best mid-range smartphones. ఇంకోటి సౌండ్ కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా సౌండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. బాటంలో ఒక స్పీకర్ ఉంటుంది, ఇయర్ పీస్ కూడా స్పీకర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ బాటం నుంచి ఎక్కువ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. టాప్లో మీకు రేషియో చూసుకుని 60-40 రేషియో అనుకోండి. ఇంకా సో ఓవరాల్ మీరు వింటున్నప్పుడు అయితే పెద్దగా అనిపించదు. మీరు బాటమ్ స్పీకర్ క్లోజ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇక్కడ నుంచి తక్కువ సౌండ్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓవరాల్ అయితే మాత్రం సౌండ్ అయితే లౌడ్ ఉంది. అండ్ దీనికి మీకు డాల్బీ అట్మాస్ ఉంది, స్పేషల్ ఆడియో ఉంది. కాకపోతే మీకు నార్మల్గా మీరు స్పీకర్ నుంచి వినేటప్పుడు అయితే వర్క్ అవ్వు. ఏదైనా హెడ్ ఫోన్స్ లైక్ ఇప్పుడు వీళ్ళు OnePlus బడ్స్ ప్రో తెచ్చారు కదా, బడ్స్ ప్రో 2 ఇవి, ఇట్లాంటి వాటిలో మీకు స్పెషల్ ఆడియో, డాల్బీ అట్మాస్ ఒకవేళ మీ హెడ్ ఫోన్స్లో సపోర్ట్ ఉంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తే మీ సెట్టింగ్స్లో డాల్బీ అట్మాస్ అని చెప్పేసి యాక్టివేట్ అయినట్టు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. స్పెషల్ ఆడియో అయితే ఇంకా మీకు మీరు హెడ్ టర్న్ బట్టి మీకు అది సౌండ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అది. సో అది కూడా మీకు 3D ఆడియో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరు దీనిలో అయితే చేయొచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర స్పెషల్ ఆడియో హెడ్ ఫోన్స్ అంటే ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే. నెక్స్ట్ ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది మీకు స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 2 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది ప్రజెంట్ ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్లో బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది లాస్ట్ జనరేషన్ 8 Gen 1తో కంపేర్ చేస్తే మీకు CPU పరంగా 35% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. పవర్ ఎఫిషియన్సీ మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది 40%. GPU పర్ఫార్మెన్స్ 25% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా అయితే మీకు పర్ఫార్మెన్స్లో అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్లో కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది 8 Gen 1తో కంపేర్ చేస్తే 8 Gen 2లో. అండ్ ఇంకా దీని గేమ్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ఏదైనా అండి గేమ్స్ మీరు BGMI కానీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కానీ మీ ఇష్టం
సిస్టమ్ ఏ గేమ్ అయినా ఏంటి గేమ్స్ మీకు చాలా బాగా రన్ చేస్తుంది. ఎక్కడ మీకు ల్యాగ్స్ కానీ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ కానీ ఏమి ఉండవు. BGMI స్మూత్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్, HDR ఎక్స్ట్రీమ్, అల్ట్రా HD ఏ గ్రాఫిక్స్లో హ్యాండిల్ చేస్తుంది. 90 FPS అయితే లేదు, మిగతా ఏదైనా మీకు హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎక్కువ ఆడాను మనం స్మూత్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్. నేను HDR ఎక్స్ట్రీమ్లో ఒకసేపు ఆడాను, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆడిన తర్వాత నాకైతే బ్యాక్ సైడ్ కొద్దిగా వామ్ అనిపిస్తుంటుంది. మీరు హెవీ గేమ్స్ ఏదైనా మీకు వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి గేమ్ లోపల మాత్రం ల్యాగ్స్ ఇట్లాంటివి అయితే ఎక్కడ నేను నోటీస్ చేయలేదు. సో టెంపరేచర్ మరి ఓవర్ కాలిపోవడం ఫోన్ అట్లాంటివి అయితే ఏమి నోటీస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మనకి వింటర్ కాబట్టి అట్లాంటి ఏమి ఉండవు. సమ్మర్లోకి వెళ్తే మీకు కొద్దిగా కాలడాలు ఇట్లాంటివి అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకా కూలింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం వీళ్ళు కూలింగ్ సిస్టంలో వీళ్ళు క్రిస్టలిన్ గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. నార్మల్ మెటీరియల్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది మీకు ఇంకా 92% హీట్ని డిసిపేట్ చేయగలదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో 5G బ్యాండ్స్ విషయానికి వచ్చి 5G ప్రాసెసర్, 5G బ్యాండ్స్ వచ్చేసరికి మీకు 13 5G బ్యాండ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీరు 5G సిమ్ వేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా కెమెరా విషయానికి వస్తే మాత్రం కెమెరా క్వాలిటీ మీకు బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్ లాస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా 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 ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే నోటీస్ చేశాను నేను. ఫ్రంట్ అయితే లాస్ట్ టైం 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని డౌన్గ్రేడ్ చేస్తే మళ్ళీ 16 మెగాపిక్సెల్ పాత OnePlus 16 మెగాపిక్సెల్కి వెళ్ళిపోయారు. బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి కెమెరాస్ అయితే. మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, సోనీ IMX890 సెన్సార్, ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో వస్తుంది, ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ రెండు ఉన్నాయి కెమెరాలో. అండ్ ఈ కెమెరా కొన్ని శాంపిల్స్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత మనం వైడ్ యాంగిల్ వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. కెమెరా శాంపిల్స్ ఇక మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. ఈవెన్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా మీకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి. వీళ్ళు హెసల్బ్లేడ్ పార్ట్నర్షిప్లో ఈ కెమెరాస్ వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు. అండ్ కొన్ని ఫిల్టర్స్ కూడా యాడ్ చేశారు, హెసల్బ్లేడ్ ఫిల్టర్స్, రేడియన్స్, సెరీనిటీ అని చెప్పేసి, అంబ్రెల్లా అని చెప్పేసి కొన్ని మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి. దీనిలో కొన్ని బాగున్నాయి, కొన్ని బాగాలేవు. మీకు ఒకవేళ ఈ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే మాత్రం ఇవి మీకు ఉపయోగపడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో పోర్ట్రేట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం పోర్ట్రేట్ మీకు సపరేట్ లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. 32 మెగాపిక్సెల్ పోర్ట్రేట్ లెన్స్ ఇచ్చారు. మీరు 2x వరకు జూమ్ చేసి పోర్ట్రేట్ తీయొచ్చు. అలా తీయండి, చాలా బాగా వస్తుంది. 2xలో మీరు పోర్ట్రేట్ షాట్స్ తీస్తే మాత్రం సూపర్గా వస్తున్నాయి. కొన్ని శాంపిల్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. పోర్ట్రేట్ లెన్స్ కూడా మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఇది కూడా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. నార్మల్ 12 మెగాపిక్సెల్ అట్లాంటివి అయితే 8 మెగాపిక్సెల్ కావు, 48 మెగాపిక్సెల్ అంటే యూజబుల్ కెమెరా ఇది మీకు. ఇది కూడా చాలా మెయిన్ కెమెరా అయితే అంత అయితే ఉండదు. మీరు లో లైట్కి వెళ్తే మీకు అర్థమైతే మెయిన్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ మీరు వైడ్ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. తర్వాత మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగానే ఉంటుంది 48 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. అండ్ దీన్ని మీరు మ్యాక్రో కెమెరాలో కూడా యూస్ చేయొచ్చు. 48 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ మ్యాక్రో అంటే మీకు క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది, మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మ్యాక్రో షాట్స్ కూడా మీరు మంచి మ్యాక్రో షాట్స్ అయితే తీయచ్చు. ఓవరాల్ మెయిన్ కెమెరాస్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే వీళ్ళు 3 ఇచ్చారు, 3 యూజబుల్ కెమెరాస్ అండ్ 3 మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తాయి. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఆపోజిట్ మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఆ ప్రైస్కి మనం ఇంకా బెటర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది. 16 మెగాపిక్సెల్ OnePlus కెమెరా ఇంతకుముందు మనం చూసాం, కొద్దిగా వామ్ వస్తున్నాయి పిక్చర్స్ అయితే. అండ్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఓకే. మరి మీరు బ్యాక్ కెమెరాని యూస్ చేసి ఫ్రంట్ యూస్ చేస్తే మీకు ఆ ఫీలింగ్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ అయితే. అండ్ ఫ్రంట్ మీకు 1080 వరకు వీడియో ఉంటుంది, 4K వీడియో రికార్డింగ్ అయితే లేదు. అండ్ బ్యాక్ విషయానికి వస్తే మాత్రం 8K వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. స్టెబిలైజేషన్ విషయానికి వస్తే 4K 30 FPSలో వీడియో అయితే చాలా స్టేబుల్గా అయితే ఉంటుంది. ఎక్కువ యూస్ చేస్తే 4K 30 FPS మీకు దానిలో మాత్రం వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగా వస్తుంది. స్లో మోషన్ వీడియో విషయానికి వస్తే మీరు 1080p 240 FPSలో రికార్డ్ చేయొచ్చు, 720p 480 FPSలో రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1080p 240 ఒకవేళ స్లో మోషన్ వీడియోస్ మంచి క్వాలిటీ రికార్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే 1080p 240 FPS మంచి ఆప్షన్. ఇది కెమెరా విషయానికి వస్తే మాత్రం బ్యాక్ కెమెరా మాత్రం ఖచ్చితంగా లాస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేశారు. సో మీరు ఇంప్రెస్ అవుతారు బ్యాక్ కెమెరాతో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ వస్తే దీని మీకు 5000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. 100 వాట్ సూపర్ వుక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. డ్యూయల్ సెల్ బ్యాటరీ అంటే మీకు 2500 లాగా ఉంటుంది. సో మీకు ఛార్జింగ్ కూడా స్ప్లిట్ అవుతుంటాయి. సో మీకు ఓవర్ హీట్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. అండ్ దీనిలో మీకు ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మీకు జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే మీకు కంప్లీట్గా ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోయింది, ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అయిపోయింది. అండ్ డిశ్చార్జ్ విషయానికి వస్తే మీరు యూజ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మరీ హెవీ యూజ్ అయితే ఈవినింగ్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. మ్యాక్సిమం 80% యూజర్స్కి అయితే మాత్రం ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే ఈ ఫోన్ ఈజీగా అయితే వస్తుంది 5000 mAh బ్యాటరీ. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బేస్ మోడల్లో మాత్రం మీకు అన్నిట్లో ర్యామ్ అయితే LPDDR5X ర్యామే ఉంటుంది. స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం బేస్ మోడల్ 128GB UFS 3.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. అండ్ అదే మీరు టాప్ మోడల్కి వెళ్ళారనుకోండి 256GB మోడల్ వెళ్తే అక్కడ మీకు UFS 4.0 స్టోరేజ్ అయితే వస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఫాస్టర్ స్టోరేజ్ కావాలనుకుంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు. 3.1 కూడా ఎనఫ్ మనకి. అండ్ ర్యామ్ అయితే మాత్రం అన్నిట్లో LPDDR5X ర్యామ్తో వస్తుంది. మీకు మైక్రోSD కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ యూస్ చేసే వాళ్ళైతే 256GB బెటర్ ఆప్షన్. వీళ్ళు హైబ్రిడ్ స్లాట్ కూడా ఇవ్వరు, OnePlus ఎప్పటి నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
సో 128GB బేస్ మోడల్తో వస్తుంది. దానిలో మీకు యూజబుల్ 105 సంథింగ్ ఎంతో వస్తుంది. ఇంకా దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఏది తీసుకోవాలో. కాకపోతే తక్కువ రేట్కి వస్తుంది. 128GB మోడల్ మీకు తక్కువ రేట్ తీసుకురావచ్చు. 256GB మోడల్ కొద్దిగా రేట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అండ్ దీనిలో మీకు USB OTG సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఒక పెన్ డ్రైవ్స్ ఇట్లాంటివి పెట్టి మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మన ఫేవరెట్ ఫీచర్ అయిన ర్యామ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు 16GB ర్యామ్ కూడా మాకు సరిపోదు, ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా 12GB వరకు ర్యామ్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. బేస్ మోడల్ 8GB ర్యామ్ కూడా ఎనఫ్ మీకు LPDDR5 ఎగ్జామ్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు టాప్ మోడల్ తీసుకుంటే మాత్రం UFS 4.0 మీరు ఒకవేళ దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా 12GB ర్యామ్, కానీ 16GBతోనే పనులు అయిపోతాయి అబ్బా. 12GB మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా 12GB 28GB ర్యామ్ ఏం చేసుకుంటారు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో, నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. నెక్స్ట్ దీనిలో సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం OnePlus ఫోన్ కాబట్టి మీకు బ్లోట్వేర్ అయితే ఏమీ ఉండదు. అదే వీళ్ళ పేరెంట్ లైక్ OPPO కానీ రియల్మీ వాటిలో మీకు బ్లోట్వేర్ ఉంటుంది. దీనిలో మీకు ఎటువంటి బ్లోట్వేర్ అయితే ఉండదు. అదొక అడ్వాంటేజ్. అండ్ క్లీన్ ఉంటుంది, UI చాలా స్మూత్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. యాప్ లాక్ చేసుకోవచ్చు, యాప్ని హైడ్ చేసుకోవచ్చు, డ్యూయల్ యాప్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఒకేసారి, 2 Facebook, 2 WhatsApp, 2 Instagram ఇట్లాంటివన్నీ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ రీజన్ OnePlus సక్సెస్ అవడానికి. క్లీన్ UI తీసుకొస్తారు అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కస్టమ్ UI ఉండే ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ గూగుల్ డైలర్తో వస్తుంది, కాల్ రికార్డింగ్ అవతల వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది. అండ్ దీనిలో మిగతా ఫీచర్స్ అయితే మాత్రం NFC అయితే ఉంటుంది, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే లేదు. అండ్ ఎల్గాటో పెట్టి మీరు స్ట్రీమ్ ఇట్లాంటి చేయాలనుకుంటారు కొంతమంది. లాస్ట్ టైం మనకి USB 3 సపోర్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు మనకి USB 2 ఉంది. సో మీరు ఎల్గాటో ఇట్లాంటి పెడితే కనెక్ట్ ఆడలేరు, ఎల్గాటో సపోర్ట్ అయితే ఉండదు. ఇది ఓవరాల్ అయితే మాత్రం OnePlus 11 గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 55,000 అట్లా పెడతారనుకుంటున్నాను నేను. దాన్ని ఆఫర్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక 50,000కి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ప్రైస్లో కిల్లర్ ఫోన్ ఇది. మీకు ఫ్లాగ్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది, కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. సో ఓవరాల్ అయితే మాత్రం ఒక 50,000కి ఫోన్ వస్తే మాత్రం అక్కడ ఆపలేరు దీన్ని. OnePlus బ్రాండ్ వాల్యూ, దీనికి రీసేల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది OnePlus ఫోన్స్కి. సో చూడాలి మరి ప్రైస్ ఎంత పెడతారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో చూద్దాం. ఇది OnePlus 11 అన్బాక్సింగ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా లాంచ్ చేశారు వీళ్ళు. ఇవి బడ్స్ ప్రో 2 బాక్స్ అయితే డిజైన్ చూడడానికి బడ్స్ ప్రో లాగే ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే హైరేజ్ ఆడియో వైర్లెస్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. OnePlus అండ్ డైన్ ఆడియో పార్ట్నర్షిప్. అండ్ ఇక్కడ OnePlus బడ్స్ ప్రో 2 ప్రైస్ ఇక్కడ 13,999 ఉంది. కాకపోతే ఇది దీనికంటే తక్కువ రేట్కి రావచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రీమియం బడ్స్ OnePlus నుంచి ప్రీమియం కేటగిరీ లాంచ్ చేస్తుంటారు. ఇది 2nd జనరేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ వీటి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ బడ్స్ ప్రో యూస్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, సౌండ్ కొద్దిగా ప్రీమియం అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీని లోపల కంటెంట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు మెలోడీ బూస్ట్ డ్యూయల్ డ్రైవర్ టెక్నాలజీ గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు, కో-క్రియేటెడ్ విత్ డైన్ ఆడియో. అండ్ అక్కడ లోపల మనకి రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ కార్డ్ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. దీనిలో కూడా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ అయితే ఉంటాయి, యూజర్ మాన్యువల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ బడ్స్ ఇవి. సో ఇవి మనకి OnePlus బడ్స్ ప్రో 2 అయితే ఇక్కడ కూడా OnePlus అండ్ డైన్ ఆడియో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది బడ్స్ లోపల, ఇది కూడా బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. అండ్ ఈ పక్క పెట్టేద్దాం, ఇంకా లోపల చూద్దాం. టచ్ ఏరియా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ మనం టచ్ చేయాలి ఏందని చెప్పేసి. అండ్ ఎక్స్ట్రా టిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. మీ ఇయర్ సైజ్ తగ్గట్టు మీరు టిప్స్ అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. లార్జ్ అండ్ స్మాల్ ఉన్నాయి, మీడియం అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి. అండ్ యాక్సెసరీస్ కింద మనకి కేబుల్ అయితే ఇస్తారు, Type-C కేబుల్, Type-A to Type-C. ఇవి బాక్స్ కంటెంట్స్ బడ్స్ ప్రో 2. ఇది కూడా మీకు ప్రైస్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఎక్కువే ఉండొచ్చు, తర్వాత ఫ్యూచర్లో మీకు 8,000కి 7,000కి కూడా వస్తాయి ఆఫర్లో. ఒక 6 నెలలు 5 నెలలు అయితే మీరు అప్పటిదాకా ఓపిక పడితే ఇది తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ప్రెజెంట్ OnePlus బడ్స్ ప్రో ఫస్ట్ జనరేషన్ కూడా మీకు మంచిగా. దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఫస్ట్ చేంజ్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేశారు. బ్యాటరీ లైఫ్ మీరు లాస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో 2 hours బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ దాంతోపాటు ఛార్జింగ్ స్పీడ్ కూడా దీనిలో ఇంప్రూవ్ చేశారు. లాస్ట్ జనరేషన్ 10 నిమిషాలు ఛార్జ్ పెడితే మనం 2 గంటలు వినొచ్చు, ఇది వచ్చేసరికి 10 నిమిషాలు ఛార్జ్ పెడితే 3 గంటలు వినొచ్చు. అండ్ కొడాక్ కూడా LHDC వర్షన్ 3.0 అయితే ఇప్పుడు వర్షన్ 4.0కి చేంజ్ చేశారు. అండ్ ఇంకొకటి మేజర్ చేంజ్ వచ్చేసరికి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా దీనిలో ఇంప్రూవ్ చేశారు. అండ్ డ్యూయల్ డ్రైవర్స్ యాడ్ చేశారు. లాస్ట్ జనరేషన్ మనకి ఒకటే డ్రైవర్ ఉండే 11mm డ్రైవర్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 2 డ్రైవర్స్ అయితే ఉంటాయి. దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు లో లేటెన్సీ గేమింగ్, అంటే లాస్ట్ జనరేషన్ మనకి 94 millisecond లేటెన్సీ ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి లో లేటెన్సీ 54 milliseconds తగ్గించారు. సో గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా నాకైతే ల్యాగ్ ఇట్లాంటివి అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు. దీనికే కనెక్ట్ చేశాడు OnePlus 11కి. అండ్ ఇంకోటి కలర్ కూడా ఈసారి గ్రీన్ కలర్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు, కొత్త కలర్. ఇది బ్లాక్, నార్మల్ ఇంతకుముందు కూడా బ్లాకే ఉండేది, ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ అయితే ఒకటి యాడ్ చేశారు. సో ఇవి మేజర్ చేంజెస్ అయితే లాస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో. సో ఓవరాల్ మీకు ఒక తక్కువ రేట్కి మీరు OnePlus బడ్స్ ప్రో వచ్చినా కానీ తీసుకోవచ్చు.
లేదు రెండు ఒకటే రేట్కి వస్తుంది, 1-2 వేలు డిఫరెన్స్ అనుకుంటే అప్పుడు మీరు బడ్స్ ప్రో 2కి వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాలి. ఈసారి మనకి డైన్ ఆడియో పార్ట్నర్షిప్ డ్యూయల్ డ్రైవర్స్ ఈ మీకు కొత్త ఎడిషన్స్. డ్యూయల్ డ్రైవర్స్ మీకు 11mm డ్రైవర్ ఒకటి ఉంటుంది, 6mm డ్రైవర్ ఒకటి ఉంటుంది. దీనిలో వీళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు. మీకు బేస్ మీకు డైనమిక్ బేస్ ఉంటుంది, అండ్ దాంతోపాటు మిడ్స్ హైస్ మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. అంటే మొత్తం డివైడ్ చేశారు. మొత్తం ఆడియో మీరు వింటున్నప్పుడు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఒక ప్రీమియం హెడ్ ఫోన్స్, ప్రీమియం ఏవి ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది, 10,000 పైన ఉండొచ్చు నాకు తెలిసేది ప్రైస్ అయితే. సో మీకు ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బ్యాటరీ లైఫ్ మీకు బడ్స్ 60 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది బడ్స్లో. ఇది మీకు 9 hours వరకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ వినొచ్చు వితౌట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఎనబుల్ చేసుకుంటే మీకు 5 గంటల లోపే వస్తుంది బ్యాటరీ లైఫ్, 5 గంటలు అట్లా రావచ్చు. ఇంకా కేస్ వస్తే 520 mAh అయితే ఉంటుంది కేస్ బ్యాటరీ. ఓవరాల్ అయితే మీరు కేస్తో కలిపి అయితే మాత్రం 25 hours వినొచ్చు విత్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. మొత్తం ఆన్ చేసుకుంటే వితౌట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ 35 hours పైనే ఉంటుంది. బడ్స్ వస్తే మీకు IP55 రేటింగ్తో వస్తే మీరు జాగింగ్ కానీ లేకపోతే వర్కౌట్స్ ఇట్లాంటి చేస్తారు, అట్లాంటి విషయంలో ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీకు IP55 రేటింగ్ కాబట్టి. అండ్ ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఫిట్టింగ్ కూడా మీకు రబ్బర్ టిప్స్ కాబట్టి డీప్కి వెళ్తాయి. సౌండ్ క్వాలిటీ మీరు బాగా, బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు జనరేషన్ లాగే ఉంది, అండ్ డిజైన్ కూడా ఇంతకుముందు జనరేషన్ లాగే ఉంది. ఫిట్టింగ్ కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు జనరేషన్ లాగా ఉంది, అక్కడే చేంజెస్ అయితే ఏం లేవు. అండ్ టచ్ కంట్రోల్స్ కూడా మీకు లాస్ట్ జనరేషన్ లాగే ఉంటాయి. మీకు స్క్రీన్ మీద మొత్తం వేస్తున్నాయి, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంకా ప్రెస్ చేయాలి వీటిని, ప్రెస్ చేసి సింగిల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు సాంగ్ పాజ్ అయితే, ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ప్లే అవుతుంది. డబుల్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ సాంగ్కి వెళ్తారు, కాల్ కట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా మొత్తం మీకు స్క్రీన్ మీద వేసిన ఇక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఇది ఓవరాల్ అయితే మాత్రం ఇవి మీకు చాలా బాగున్నాయి. ఒకవేళ ఇవి మీకు ఫ్యూచర్లో ఒక 8-9 వేలు అట్లా వస్తే మాత్రం, ఒకవేళ మీరు OnePlus ఫోన్ యూస్ చేస్తుంటే, ముఖ్యంగా OnePlus 11 ఇట్లాంటి ఫోన్ మీరు యూస్ చేస్తుంటే మాత్రం ఆ స్పెషల్ ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పొందాలంటే అప్పుడు మీరు వీటిని ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేస్తాను. వీటిని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఆడియో లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రీమియం అయితే ఉంటుంది. దీనికి మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఫోన్లో లేదు. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటే మీరు వైర్లెస్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఇది ఓవరాల్గా OnePlus 11 అండ్ OnePlus Buds Pro 2 అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియోలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు వీడియో లైక్ చేయాలి, మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.